も星が見えるのかな。僕を濡らさないようにね。貴重なお宝ばっかじゃん。弟。そんなことをするわけがないだろう。ねえ、これって何の機械だと思う？画面とキーボードがついてる。ほら、ここにメモが貼ってある。ペーニャ・セルゲーブの。持ち主の名前かな。どっかで聞いたことがあるような。姉さん、ここにあるものは全て文化財だ。むやみに触らないでくれ。万が一壊したら大変なことになる。お、来てくれたんだ。待ってたよ。久しぶりだな、開拓者。僕はグループで話せばいいと言ったんだが、姉さんが顔を見て話したいと言って聞かなくて、こうして来てもらうことにしたんだ。これは姉さんの思いつきなんだ。ここなら陰謀めいた雰囲気が出ると言って。僕もたまたま博物館で手伝いをしていたところだったから、姉さんと一緒に君を待っていたというわけだ。実は今回あんたを呼んだのはリンクスについて話したかったからなんだ。僕たちの妹でランドゥー家の末っ子だ。彼女は最近雪原の科学観察から戻ってきたんだが、ずっと調子が悪そうで何か思い悩んでいるようなんだ。しかし僕たちには絶対に何があったのか教えようとしない。彼女が心配で、できることなら助けてあげたいとも思うが、何も手がかりがない状態だ。この前会った時は誰かに会うために雪原に行く準備をしてたみたいで、ストーブセットを要求されたけど、いくら私たちが遠回しに聞いても絶対に誰に会いに行くのか教えてくれなくて、はあ、姉として情けない。そこで私たちの代わりにあんたに偵察を頼もうと思ったってわけ。もう一つ頼みがある。できるだけ彼女に気づかれないようにしてほしい。さもないとリンクスは僕たちに怒りをぶつけてくるだろう。
かってる。リンタンは一人で雪原の科学観察に行くことが多いから、私たちもリンタンは自分の身を守れる子だって信じてきた。しかし今回は特殊な状況だ。あ、そうだ、安心して。すごく目立つ子だから、とにかく私たちの可愛い妹を頼んで。妹のことは僕を濡らさないようにね。あそこにいる子供、セイバルが言ってた特徴、多分あれがリンクスだな。リンタン、お待たせしました。行政区から雪原まで結構かかりましたね。すごい雪、北方山脈より降っている気がします。この様子だと雪は夜まで強くなる一方だと思う。ペラ、ちゃんと防寒着の準備はしてきた？はい、言われた通りに準備してきました。マニュアルに従ってこれから適切な野営場所を探せばいいんですよね。平坦で乾燥していて風が当たらない日陰、そして少し高くなっている場所。さすがペラ、完璧。このまま進みながら探そう。もちろん。それではあなたに任せて、私はおとなしく後について。野営地は平坦で乾燥していて風が当たらない日陰で少し高くなっていて、そしてオーロラの観察にも適している場所。この坂道は見晴らしが良くてオーロラの観察にも適していそうですね。いや、ここは風口で表現狼の痕跡もあるから、ここで支援開始いたします。おや？よし、やっ、おや？よし、まだ立ち上がりますか？深呼吸、支援感謝し、敵ターゲットを確認。遠くに行くためなら手段を選ばない。敵データ収集、捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。野営地は平坦で、周囲が崖に囲まれていて、あ、いい場、あ、袋小路のようですね。まさかここ。そう、ここはカンタバレーに行くとき。あとこの時期の山風は北から吹いてくるんだけど、この低い崖は雪原のそう
でもない。ここの天気が城内と同じくらい良かったら快適な場所を探して野営をすればいいだけだから。確かにそんな日が早く来るといいですね。あ、ここはあまり見晴らしが良くないようですが、オーロラの観察に影響はないのでしょうか。その答えは最後のお楽しみにとっておいて。今ははい。では私にやらせてください。野営マニュアルの該当箇所は全て暗記してきましたので。わかった。じゃあ私はストーブを設置するね。あれ、ストーブがつかない。どうしよう、原因がわからない。ペラに聞いてみよう。箇所が定まらない。綿密な計画を練らなければ。ペラ情報官は誰かとあなたも接言？変ですね。あ、リンタン、マニュアル通りに組み立てたの。どれどれ。フレーム、ポール、あ、ペグ。これでよし。やっぱりペグに問題があったみたい。言い忘れてたけど、こういう雪が深いところでは亜鉛鉄製の頑丈なペグを使った方がいいんだ。なるほど。確かにさっきよりも安定していますね。そんなに褒めないで。あ、それで。ふむ、どうやら持ってきてない。もしかして。大丈夫ですよ。リンタンは食材を集めるのは簡単でも部品を見つけるのは大変だと思う。とにかく探してみましょう。もし見つからなくてもマニュアルに書いてある通り薪を割って火を起こせば問題ありません。あ、実は予備の地髄の塊があって。この廃墟にストーブの予備部品があるかもしれません。私が見てみますね。まさか中に入るつもり？もちろんです。欲しいものが自分からで。そう、よいしょ。何か見つけた？部品はありませんでしたが。変質してないし。寒波のおかげだね。じゃないと700年前の刺身なんて絶対に食べられないよ。700年前？あれ、この木の幹の中どうかしましたか？食材があるかも。こうやって、ほら。雪なめくじって言って周囲の環境。これはもっと食べられない。この雪の吹きだまり。私がこれも野営。やはり何かありました。これは人参？間違いない。これは雪人参だ。いや、これは冬眠してる。ウサギの。このウサギは雪人参。なるほど。それなら元の場所に戻してあげましょう。その
この木箱じゃあいえ大丈夫です。ソーセージの束？そうみたい。見た感じ最近ここまさかベロブルグの雪男が食べ物を蓄えてるとか。ベロブルグの雪男って何ですか？伝説の生き物で人と猿の中間の見た目で成人男性に似ていて私も何度か見かけたことがあるけど、写真を撮ろうとした次の瞬間には Sorry いなくなっちゃうんだよね。Commute sorry このソーセージの種はベロブルグを Gua 震 lupa 撼させる発 commute 見かもしれない。 bangke. Jadi ya selamat datang, ini gua story link dulu ya. ですが見てください。 Sorry tadi commute ここに文字が書かれています。 anjing. Dari tadi gua ngomong sendiri goblok. Ya 普通の文字は読め astaga. ませんが、どうやら名前の Apa よう sih で ini す kok ね。 commute sendiri こ tadi? れは Alah そ bodoh の lah. 雪男 Eh, が蓄えた食料 jadi ではないと intinya 思い left ます。 deck. それとも雪男は字を書けるのですか？はあ、落ち込まないでください。リンタンならきっと他の人のソーセージの束については Ini gua percepat nih ya supaya この辺りは一通り探し download lah sampai 大 left 丈 deck 夫。 lah. ペラ So, はい、どうかしましたか？実はあのストーブがなくても火を起こしてご飯を作れるんだよね。分かっていますよ。 oke, gua maghribnya nanti habis. 小動物か何か Ya で見た pokoknya menyesuaikan lah ya buat 野 Jakarta. 営地にいるの Gua は takutnya と ada て yang も危 nonton 険 dari な劣 Jakarta 化生物 aja です。 gitu. Buat umum aja lah ya. 私にも見え Jadi て jam 6 nanti gua istirahat bentar. Mungkin 10 sampai 15 menit lah nih. Baru kita ngobrol lagi. ちょっと可愛い。 16 体験に騙されてはいけません。 6.20 lah kita 過去に mulai 劣化で lagi. 行方不明になったシ Intinya ルバー seperti メイン itu. のうち2名は 15 sampai 20命 menit. 令を聞かずにあの劣化生物を追いかけてその15ままタイ sampai に戻ってこなかったのですから、 menit. Macam 私たちは itu. まだあの生物の習性を完全に理解しているわけで、それが人を惑わす方法なのでしょう。安全面をで何ですか？この前は写真を撮れなかったけど、せめて写真を撮らせてペラ。 Udahlah foto aja lah. Foto lah. 私たちを襲うチャンス。 Bukan nyari nyerang dia. Pengen kabur. Namanya juga ya kan. やっと写真が撮れた。消えてしまったようです。これがあの子たちの習性なんだと思う。 Menghilang kalau mereka itu udah 驚いたら ketakutan. 君 Bener. これは私が長期間観察して出した結論。行方不明になった。 Menemukan jalan pulang. すみません。とにかく聞き。 Ini bentar. Ini story kompaniannya gini doang. Gak ada battle gitu. リンタン、見てください。地髄燃料の活性化部品です。こんなところ。リンタン、あなたは何か見つけましたか？ Sesuatu yang bagus. なんでもない。ただの骨董品 Barang antik ya. その部品が見つかって本当に良かった。早くストーブをリンタン。 Anjir ini kayak bener-bener kayak Eurocamp banget anjrit. Gua わかりま sebut した。 ya bodoh lah. 追求はしないでおきましょう。 Anjrit. Temanya kemah-kemah gini jadi mengingatkan saya kan ini macam itu ya. Nah, kenapa kok dia mereka ini mau kemah itu gua nggak tahu. Ini apa sih? Stick adalah pantek, pantek, pantek emang. Kesel gua. Pantek, pantek. Mang pantek emang ya. Kesel gua capek-capek loh malah dikerjain pantek emang. これでよしっと。
今のって。そんなに高度な技術ではありませんよ。以前セイバルさんに少し教わった。姉ちゃん。はい、セイバルさんです。なんでもない。 Cerbal. たまに。 Tapi dia nggak bisa masak. Anda kan bisa あな masak. たも Kalau 局 Anda 地 bisa 探検の camping 専門 harusnya 家と bisa 機械の masak 専 dong. 門家はどちらも同じ専門家でしょ。それにあなたがセイバルさんから何かを学ぶのはそれほど難しいこと。それは。私それを一番楽しみにしていとにかくまずは食材をチェックし、経験上どの食材にも今回はどんな効果になるんだろう。 Mending ini aja lah ya. Walaupun gua ragu sama Mino tapi ice fresh. Kalau ikan beku ya. Biasanya gini, gua pernah nyimpen daging beku ya. Seminggu, 2 minggu deh. 2 minggu langsung bosok anjir. Langsung membusuk anjir. Ini ikan beku 700 tahun loh. 700 tahun loh. Coba bayangkan kan. Ini kalau siput dah dua-duanya 700年前の刺身と。どちらも食べられそうにないですが。 bener 大 kan? 丈夫、煮込んじゃえば問題ない。シュールストレミングも入れるんですか。 Malah ditambahin kayak gituan 今日の ah. メインディッシュはこれで。その私が作るので大丈夫だから。 Alah. Please stop. Biarkan Pela yang mas, jangan elu. 超美味しい雪原なんでも煮込みの Kok 出来上がり。 hasilnya malah kayak gini ya? わあ、美味しそうです。お腹もいっぱいになりましたし、あとはオーロラを待つだけですね。 Rasanya gimana? もう少しすれば見れると思う。ペラ、どうして一緒に野営。前に言ってたよ Kemah ね。 nggak Joe? 普段は忙しいから Enggak 休み sebenarnya の日 ya. くらいずっとベッドで寝転がってたい。 Eh, orang pintar mana yang もしかし berkemah て di お邪 tengah 魔でしたか。 pengumum すみません。 pemukiman salju kayak gini. そんなことない。 Aneh すご emang. く楽しいんだ。ペラっていつもそんなことしないで Bentar. 全部 Ngomongin 私 soal に任せてくれ Wah, ていい MC んだよ。 mana? MC kemana anjir? そうですね。ですが、それでもやりたいことって。はい。ペラは人の目を気にしすぎ。そうですね。私にはただ姉ちゃんと2人ともすごく優秀だから。私はもう子供じゃん。どうして2人を心配ばっかりして。 Khawatirkan. ごめん、今のなし。気にしないでください。 Ya habis ini dah lah, gua オ mau ーロラ mandi. はいつになった sholat ら見えるのです。 Lah di situ dong. リータ Sembunyi. 気をつけてください。 Untung モン gak スターが近づい ketahuan. てきています。 Iya. ど Malah うしてあなたがここに。そんなことより今は戦いに集中しよう。おや、虫に刺されちゃっ mampus kan lu ditanyain. た。最終目標出現。おや、深呼吸。助かった。支援開始いたします。おや、始めるか。よし。敵ターゲットを確認。おや、即戦即決で。
急だよ。支援感謝しま Tapi す。 nggak bisa ngilangin debuff. Jadi apa? 敵データ収集 Dispel 完了。 apa 捕 sih 獲マー link ク sih? 起動。愉快な Kalau 反撃の時 Natasha 間 kan です。 bisa ngilangin debuff gitu. Kok ル debuff ール buff は musuh. 破るためにある。敵ターゲットを確認。まだ立ち上がりますか？この機会を逃すな。支援開始いたします。おや？深呼吸。敵ターゲットを確認。敵データ収集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。始めるか。ルールは破るためにある。 Mati. Pasti ditanyain. まさか突然劣化の私たちのストーブの明かりに引き寄せられたのかも。So pahlawan. どうしたんですか？急にカッコつけたりして。待ってください。 Iya, それよりどうして ditanyain. あなたがここにいるのですか？ペラ、この人は？彼はベロブルグを救ったあの大英雄です。そうなんだ。あ、でもちょっと聞きたい。 Enggak, itu A. 大丈夫。大体の予想はついてるから。姉ちゃんと兄ちゃんね。 bukan. 私はいっつもこうなの。あの二人の妹だ。それならどうしてここに来たのですか？はいはい、もういいよ。ずっと後をついてきてたなら私たちの野営の目的も知ってるよ。あなたも残って一緒にオーロラを見よ Kan う。 cuma lewat. Kan belum tentu. Kan? Ya walaupun niatnya sih emang オーロラがで emang disuruh sama 見てください。 saudaranya sih. Oke, kita disuruh ikutan lihat こ ya. っち。 Anjir. Mantap cuy. Gua pemandangan. Mantap cuy pemandangannya cuy. Lihat aurora 正 mantap. 確なことがあってから Sumpah jujur 一 gua 番 belum 規模 pernah の大 ngeliat きいオーロラだと思 aurora う。 sama sekali. 私たち。はい。とても。楽しかった。リンタンの作ったご飯を食べ。 Bukan lintang ya, bukan ya. Iya, semak Lintang. Tan pakai tan. Mateni N. Ya. Bukan lintang. 私が Beda. 楽しくなんかありません。本当です。 Nanti kita selesaiin ini dulu ya, baru ya break lah. Oh 今 ya. までは一緒に野営してもいいと思っていたのですが、急に不満。私にはわかりました。確かに楽しかったです。 Saya kan cuma numpang lewat. さて、これからどうしましょうか。 Saya kan cuma このまま numpang 解 lewat. 散しますか。 Ya apa? それとも夜になったらいいね。 Saya kan cuma 行 numpang 政 lewat, 区の Neng. 南に Kenapa 美 saya 味しいステー ikut-ikutan キ屋がオ juga? ープンしたらしいから、そこに行ってみ。美味しそうですね。では一旦。はい。これ。 Apaan tuh? これはストーブを修理する前に地面に落ちてる Makhluk fragmen tuh. にゃ Eh, セルゲーフな Sergeyev nah, anjir. Bahasa Rusia tuh. わかりました。ありがとうございます、リンタン。 Kalau di Inggris kan では nyebutnya lynx ya. 私はこれでまた夜に Berarti Rusia tuh bahasanya.
Iyalah. Dapat SMS. Bisa dibilang udah beres sih. Workshop ya. からくり Udah 工房 selesai part 1 ya. ランドゥ兄弟に会おう。 Oke. Ini langsung part 2 ya. Langsung part 2 ya ini. Enggak gitu, kalau kita lanjutin takutnya lama. Ya kan live dev-nya ada. Bentar lagi udah mulai. Ya sekitar 20 menitan 25 menit lah. Ya kan. Ya 20 menit lah macam itu. Ntar aja lah kita lanjut lah ya. Ini gua juga mau sekaligus maghriban. Tar habis live dev ya gampang. Habis live dev ya. Itu aja. Maghrib. Maghrib dulu. Kalau kalian pada mau stay, gua setelin lagu ya. Gamenya aku matiin ya, takutnya for close nanti. Ini gua kasih gambar tadi. Bentar. Gua cariin gambar dulu yang bagus. Gambar tadi lah. Jangan match 7. Gambar pemandangan ya. Enggak, ini bukan bukan. Ya, kebesaran ntar. Segini cukup lah ya. Tuh. Dikit lagi mulai gua makin dulu. Gua setelin lagu supaya nggak kesepian kali ya. Supaya nggak kesepian, kita monggo yang mau maghrib, mau makan dulu ya, monggo silakan. Saya tinggal dulu sholat ya. Bentar kok. 15 sampai 20 menit ya. Bentar. I thought I would have won and I started till I felt us so real. I will no longer be a transient when I see smiles we still. If I have never known the soul there will a pain of sacrifice. What else should I grieve on my mind? Frozen into icy rocks. That's how it starts. That's how it starts. Rumble like the sands of time. That's how it is. That's how it is. Every page of tragedy is thrown away. Out in the flame. A shoulder for the past. Let out the cries. Imprisoned for so long. A pair of wings for me. At each moment to soar above this world. A shooting star. A briefly shines. The warmth of every heart. May all the beauty be blessed. May all the
wave goodbye to the past when love would fade and it grows so strong and grows so strong. For me again to start about this world, to remove it always still the war and writing something song, the will to be blessed. May all the will to be鋼のり青い瞳腐った世界に生まれた冷えた心灰色の空なのに君と会った君の中身赤に染まった優しくて抱かれて君を守るための命なのになくなった光が強すぎから忘れてこの星と君を答えて声を交わして感情さえ消えた僕に運動して雨空叶えてる苦境の大地切り裂くベースの星が散らばだような君が消えた日光が強すぎから忘れてこの星と君を答えて声を交わして感情さえ消えた僕に忘れて僕のことを聞こえてこの星と君を答えて声を交わして感情さえ消えた僕に答えて探して抱かれて力で尽くして全てを飲み込む光感情さえ消えた僕をPray, chilling while your visage fades away. Well, the world lies in pieces at my feet. If I had no stone, let us know. And the mist struggled inside, held
that walks and brings show is beautiful. Say no, nevermore. Here, oh here, oh the voice trembles here. See myself, realize that colorless visions pass, and emotions run through me. Struggle inside, help me get inside. How am I broken? On and on, that walks and brings show is beautiful. Say no, nevermore. Here, oh here, oh the voice trembles here. Feel me, could you feel my void eyes? Say no, nevermore. Here, oh here, oh the voice trembles here. The way I go through with red roses burn my eyes. Cold rain starts pouring hard. I've been caught upon, never let you go. Is why I didn't know for the chance that is to live in your way. Love for you is my most cherished thing, so stay alive, brightly. I wish I could wake from the dream each time I dream. There's long night coming soon. I'd shine as lost shine, never let you go. Is why I didn't know for the chance at least to live in your way. Love for you is my most cherished thing, so stay alive, bravely. Never let you go is why I didn't know for the chance at least to live in your way. Love for you is my most cherished thing, so stay alive, bravely.
始まりでも終わりはきっと光の中にある。叶うなら私はずっとあなただけを祈るヘッドを夜明けに包み込む空気水蓮水面は揺れてる降り積もる恋ゆらゆら捨てなくてもいい抱えきれないこのままじゃいられない100年の眠りにつく茨姫に私はなれそうにないみたい今この瞬間あなたのこと溢れるから幾億の星すべてを投げ捨てても信じた夢がある。叶うなら私はずっとあなただけの光るヘッドSekitar 10 menit ya sebentar ya. Oh, halo halo, sorry gua baru kelihatan nih ya kan. Halo halo halo, masih 10 menit kan, santai dulu nggak sih? Oke, lari. Berdua kok agak kampret. Tes. Tes. Oke, aman. Aduh, sambil live kosong apa namanya
inilah saya saja dulu lewat G. Let my shadows stand by your side, feeling the emptiness of your mind, then disappear. Oke, come on. Kok nggak mau? Hah? When my soul is burning still, no more fear, right or wrong, I'm resting the machine. Call my name when you see the titan me away. Come play with me. Long ago, very hard, right away from the past. So you heard how you lost. Till the door when my last final breath let go when you got. Cause then very dark, let it be by for all. Burning high, let them know into night. Bentar. Oh, kesini. Dar, masih 5 menit. Alah, pakai adan segala. Cepetan adan. Lama. Pusing. Ya adan lebih dari 5 menit. Mohon maaf ya. Adan lebih dari 5 menit ya habis ini. Kesel banget. Jam berapa sih? 17.24 mepet ya mepet. Dan ini kok pause? Oh, aplikasi. Oke. Nice. Pas kodigos itu apa maksudnya? Hah? Oh, sama sudok. Apa sih maksudnya? Wah, coba ngomong. Stop. Terus. Mas Godikos, ilmu. Ada. Do you want to swim in the Milky Way side of solar light or stars? Speed up faster than photons. 2 menit lagi tapi ada belum mulai juga. Terus sambil tunggu ada nih, maaf. Ntar copyright mati.
Dari mana sih YouTube? Ini Jepang apa English nih? Kayaknya nih English lah ya. Aduh, gua belum. Kok belum mulai ya? Mulai. Jepang English belum mulai. Wah, 6.30 gitu. Jangan. Tapi di sini mulainya 6. Ya. Yo, di sini masih 6.24 loh. Ya, aku sih di sini udah mulai dong. Ya mungkin 1 menit lagi gitu. Maybe. Ini pas 25. Udah 25 ya. Tapi kok belum gitu? Masa ngundur lagi? Cukup tahu. Lama-lama ngambil yang CN nih duluan. Saya CN udah mulai. Oh, udah mulai. Nyetik. Mulai. Udah. Lagu ya nggak bisa dimatiin. Set. Biasa aja, gampang. Oke, aman. Udah mulai tapi kok malah di kereta berjalan. Ya emang biasanya itu lama loh di sini. 5 menit toh. Ya tekan iku loh. 18.30. Iya.
Weh, Oh, wes oke, mulai 30 tapi mulai oh nih. wes mulai. Iya ya. Loh, kok Back yang Mas ngomong Evan? kok. Apa nih? Waduh. Apa iki? Wah, feeling gua aku nggak merasa nggak enak sama Mitsuki ini. Waduh. Apakah teori ketusuk dari bawah? Waduh. Iya. Yo MC kan ketusuk kan buri toh. Dan Heng kan Hey ngarep. everyone, welcome to the program and thank you to our sponsor, the Interastral Peace Corporation. I'm your host, Astral Express crew member, Iya, March Mbak. 7th. Mars I've ketusukan been ngisor watching kan. my favorite streamer in preparation, but this is still my first time hosting, Lah, so nggak ada go easy on me chatnya. if I mess up, Tumben. okay? What was I supposed to say again? I think it was, don't forget to like, follow, and share, or I'll chicken out. And then, without further ado, let's get right into the trailer. Trailer. Apa ini? Apa ini? Opo iki, Cok? Kok ada liga-liga ya? Pas perkara ono luka sih kemarin. Topas. Shoe topas. Waduh, gendut lagi. Bring this exquisite celebration to its climax. Ya bakal ono map anyar kan. Gak, sebentar, MC-nya ganti lagi lah. Bellabog might be in arrears, but I'm out of pocket. Go Nazi! Oh, ini kemarin yang diliatin VGS. Waduh, Ono mana? apa ini? Wah, teori. Oh enggak, Jingliu. Kirain Mas Evan. Tak kira sing mau nenang petine Lauca gue kalian loh. Jebule Kalian. Jingliu. Yo mbok, iku apa? Waduh, Foto pindah Jingliu ini lho. kok bagus nih. Waduh, Waduh, menggoda. Jingliu Itu siapa? pas pertama ya. yuk kok. Udu to. Sing wong papat to, sopo ya? Perasaan rambutnya putih kabeh to. Dan langsung ada kode rhythm dong. Infokan. Ini Monggo screenshot salin. Wes lah tak screenshot engko tak kirim lah. kirim ke ya juga ya. Iya. Yang kau tak info nih toh. Ini apa ini? PS5 launching 11 Oktober bulan 11 Hah? PS5 rilis Ya Oktober toh. Tanggal 11. 13 Masih hari lama. lagi. Wow. Tak kira bakal pindah planet loh. Katanya sih pindah planet. Pelakon. Emang The iya? Trailblaze journey continues. There's loads of fun stuff waiting for us out there. Can't wait to catch Ini it all on tumben kok Mas Evan camera. doang. Like Jingliu. Never Iya, thought we'd biasanya meet a tuh living kur karakter Sancho TV yo. legend. She's super interesting. Miss Iya, Jingliu might look young and elegant, but people say she's experienced and super dangerous. I was a little nervous when the director told me I'd be introducing her today.
So I thought, why don't I see if I can bring in another young, elegant, experienced, and dangerous lady to help me with the intro. Next up, let's put our hands together and welcome Miss Himeko, navigator of the Astral Express. Wow, March. Yo, Is that how kok ada you ini? see me? I'm very flattered. Loh, Himeko, Waduh. you're here already? That's right. I walked in Kita just ya someone karakternya happened to be singkat calling kok. me a young, elegant, experienced, and dangerous Apa iki lady. toh? You're all those things? So, you want to take it from here, Pertanda apa iki? Himeko? Sure thing. Where were we? Hi, everyone. As March said, I'm Himeko, navigator of the Astral Express. Jadi, Himeko Today nggak usah I'll be ikut introducing deh. you to a living Xianzhou legend, Jing Liu. Mate mening kok. Nah. Oh, Jing Liu. Widih. Ultinya mantap juga. Tapi kayak bakal ono story-ne Mars ya. Story part 2. Iya. Ever since I first caught sight of her in There's Menching's still tracking lagi? entries, I was completely hooked. She's Jing Yuan's previous Langganan, master. aduh. I bet she's got all kinds Tapi of hidden itu- stories to tell. Saya As belum one of the posisi High 9. Crown Quintet, she was once the strongest swordmaster on the Luofu. However, due to the effects of Mara, she sometimes berarti loses her grip on apa ya? reality, perceiving Yanking herself durung as duwe an ta? unstoppable sword. Tergantung kalau Jing Liu's ini so oke, ruthless. ya udah, She even Yanking attacked her apprentice's apprentice. tersingkirkan. And she figured out Yenqing's fighting style just from the sound of his swords. I'd bolt if I saw her coming my way. I can't say I blame you. Nggak After punya the ya. Mara took hold of Jing Liu, she became a different person. Aku As malah for the di day spam she drone-nya crossed paths masih with belum ngerti. Yanqing, it was quite the Tapi twist of bener fate. sih punya guess so. S1. In any case, Jing Liu is unpredictable at the Wah, best of times. But if you aku catch her on a good day, she's as calm as moonlight on a silent night. Nicely put. Her power is actually Makanya aku deeply bosan connected di to the spam moon's drone-nya. phases. Jing Liu is an ice-type character following the path of destruction, who uses 2 different states in combat. Different states? What's that? Think of it this way. When Jing Liu is in prolonged combat, her Mara-struck persona takes over and she changes states. When Jing Liu uses her skill, Transcendent Flash, Wah, she menggoda. accumulates stacks of syzygy. Whoa! Isn't Transcendent Flash Aku the mau legendary 2. sword move from Mr. Cien's story? The one that cuts through time itself? You sure seem well-versed in High Cloud Quintet stories, March. When syzygy stacks up to a set amount, Jing Liu is consumed by Mara and enters a spectral transmigration state. In the spectral transmigration state, Jing Liu's every attack deducts a set percentage of HP from her ally's max HP. However, Cukup her tahu. attack increases according to the corresponding total HP consumed. See? I told you she Wah, attacks boleh her lah, boleh. allies. While in the spectral transmigration state, Bisa solo Jing Liu's lagi. skill, Cukup, Transcendent Flash, becomes Moon Wah, on ditambah Glacial poin. River, and she is unable to launch basic attacks. Moon on Glacial River doesn't consume skill points, but does consume stacks of syzygy. When stacks reach 0, Jing Liu exits the spectral transmigration state. Jing Liu's ultimate, Floor Ephemeral Dream Flux, deals a set percentage of her attack as ice damage to a single target and adjacent enemies, as well as granting her additional stacks of syzygy. Whether it's normal state Ice Beauty Jing Liu or red-eyed spectral transmigrator state Jing Liu, she's one heck of a sword master. According to Xianzhou records, she was taken by the Ten Lords before the onset of Mara and subsequently detained in the shackling prison. The famous confrontation with her apprentice, Jing Yuan, would come later. Becoming Mara-struck is an unavoidable fate for Xianzhou long-life species. But
But they're still trying to find a way to break free of the cycle. In the brand new 1.4 mission, Misi Clouds kompanian. Leave No Trace, Ini an siapa? anonymous letter Guys, silently appears on the Express. It Sambil seems tuh. an unexpected visitor has extended an invitation and is looking to iki sing connect with empat Don iku Hung yo. to delve Katanya si deeper into the Baik-baik. tale Lima. of the Cienjo. Past events may feel Lima distant in kalau the present, 5 karo but Blade. it's only right to give Di this Blade story itu its belakang proper loh. conclusion. Valiant figures 5. from times of old reunite with familiar faces and find themselves in a world drastically reshaped from the one they once knew. I heard the reason Jing Liu wears a blindfold is to avoid catching sight of certain objects on the Xianzhou. Things that would trigger her memory and the Mara inside her. Well, not seeing isn't the same as not remembering. Iku She's never bukan forgotten those who Dan fought Heng kan? alongside her. Sing buri. As for solving the Mara predicament, we'll just have to Ada stay tuned hubungannya for sama the Dan upcoming Heng. Xianzhou story. Yo, dan Heng Looks Sing like iki kan Jing kur Liu's next ibaratnya move is iku gonna loh, be trending reinkarnasi all gitu. over the Reinkarnasi. Xianzhou. Hey, Iya. Himeko, what if I start doing my own live streams? They could track Jing Liu's every step. I bet they'd get loads of views. Sorry, March. I wouldn't recommend chasing trends. Your content will probably end up clashing with the IPCs. Really? But my favorite streamers are always saying you gotta go with the hype. Anyway, how do you think I'm doing so far, Himeko? For this episode, I did loads and loads of research. Plus, I got lots of tips from my favorite streamer. And which streamer would this be? Ta-da! She's a streamer called Gwaynifin. Her streams are super entertaining. Gwaynifin? I can't say I've heard of her. You haven't? She's on the Xianzhou too. How about... I know! I'll tell you all about her. Apa ini? Sopo iki? Bintang 4 ini. There was one night I couldn't sleep, and I ended up watching Gwynaifin's Kwaiban live stream. I've Niliti. never heard anything like it. Niliti I fire. subscribed straight Tumben. away. It was meant to be. Her attire is very Nggak Xianzhou, tumben tau, but it biasanya feels tuh like she's kuantum. not from the Luofu. She's not from any of the Kasih Xianzhou ships. apa dia? I think her real name was Guinevere or something. Anyway, Gui means fine wood, Nai means to exist, and Fen means fragrant. Su Shang came up with it for her. She's her bestie. What lovely imagery. I know. Plus, if you think about it, Guinevere and Gwaynifin do sound kinda similar. If you say them a few times, right? We might want to steer clear of wordplay, March. I heard the Xianzhou issues fines for that. Huh? Seriously? Xianzhou culture is vast and profound. There's still much to learn. Gwaynifin says that Su Shang is always schooling her on local culture and customs. Kalau Su barengan sama Shang is as Tinggi, Xianzhou boleh as lah. it gets. I feel Kalian. like everything I learned about the Xianzhou I learned from them. Live streaming, Kwaiban, a passion for Xianzhou culture. Gwaynifin seems like a girl of many talents. She is! Although I feel like she mainly uses them to impress her bestie. Did you know that Gwaynifin is actually a street performer? Not to mention she's also super talented on the battlefield. Gwaynifin is a fire-type character following the path of nihility. When using her skill, Blazing Welcome, Gwaynifin launches firecrackers, dealing fire damage to her target and adjacent enemies with a chance of inflicting burn. After unlocking the trace, High Pulse, her basic attack, Standing Ovation, also has a chance of inflicting enemies with burn. I'm curious. Spill. Why firecrackers exactly? Gwaynifin says that in Xianzhou legends, artists use firecrackers to fend off scary beasts. In return, the nobility supported the artists financially. Gwaynifin is just continuing the tradition, and friendly locals are only too happy to support her. Funnily enough, her talent is called Patreon benefits,
When Gwainifin is on the battlefield and an enemy sustains burn damage, there's a chance they'll enter a Fire Kiss state. Fire Kiss is stackable and limited to a set number of turns. While in the Fire Kiss state, enemies sustain increased damage. Which reminds me, I think Gwainifin live-streamed a battle once too. Her ultimate, watch this showstopper, summons and detonates an even bigger firecracker in the form of a D-Ting, dealing fire damage to all enemies. Targets already inflicted with burns sustain additional damage as a set percentage of the fire damage. Is this what the kids call going viral? I'd love to see her combat livestream data. I bet it was an instant hit. About that. Her stream was taken down halfway through. I think she violated the platform's fire safety policy. Oh. What do you think? Got a better picture of Gwainifin now? And I can see why you're so fond of her. Cool, isn't she? I'll message you the link to her streams right now. Sometimes she even sends gifts to her fans. Hey, Gwailings, check this out. Scale Gorge spring water, clear and tasteless, rich in calories. One sip. Ah, you just saved yourself a meal. Actually, I bought some 5-liter Scale Gorge spring water during Gwainifin's last stream. When you're watching her stream, you gotta be ready to grab the deals. They're awesome! Wait a minute, March. If that's the case, those bottles of Scale Gorge spring water in the Express's storage room, you bought all of those? Yeah? What about them? Interesting. Just the other day, Welt was telling me about his new healthy lifestyle habits. Apart from exercise, he's been drinking 8 glasses of water a day. Strangely enough, he's gained a little weight. Guess it must have been... So Mr. Yang was drinking the... It's getting late, Himeko. We should get back to the show. The next person we'll be talking about is Topaz! Sure. So, who's Topaz? Actually, I don't know either. But the director said that Topaz works for the IPC. She even knows that presenter, Albert. Speaking of, let's get him on the line. He can introduce Topaz. Albert? Albert! Ah! Woo! And whether or not your world has a day night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. I'm your good buddy Alf. Why did our art style change? On my show, we go by my style. Up next, allow me, Albert, a professional Interastral Peace Corporation anchor, to introduce to you my guest and IPC colleague, Topaz. Waduh, Topaz nih. Wah, kecewa sih. Anjir, monitor lah tuh. Namanya itu loh, di EW Babi. Topaz is a rising star in the IPC Strategic Investment Department, currently heading up the Special Death Picket team. She's a combination of youth, elegance, and remarkable ability. The Special Deaths Picket team. I think I've heard of them. Well, as you may know, among the universe's major investors and lenders, the IPC is a big fish. And with so many venture capital projects, there are bound to be bumps in the road. Topaz is our go-to person to smooth out the bumps and make sure we recover what's owed. Oh, I get it. So the corporation's in the red? When dealing with defaulters, Topaz's methods are swift and effective, saving the IPC from many a potential loss. She also has a great knack for investments, turning even the bleakest projects into success stories and ensuring huge returns for the corporation. Wow, impressive! Does she have some kind of superpower? Within the walls of the IPC, there is indeed a rumor that Topaz's stellar success might have something of the supernatural about it. Oh? Supernatural? Oh, reminds me of Gwainifin's ghost hunting streams. Ghost hunting? Let's not jump the gun.
When people think of Topaz, they don't think about ghosts, but a certain unmistakable companion. I'm talking about her warp trotter, Numby! They may look like a cute mascot, but Numby is Topaz's trusted sidekick, both at work and out on the battlefield. Numby has a keen sense for sniffing out wealth. Security checks, debt settlements, and calculations are all child's play for this little piggy. Together with Topaz, they traverse the cosmos, resolving any and all debt disputes that could threaten the IPC's operations. Numby is a legit employee. They even have an official role and title. Really? Really. And don't forget, the corporate world mirrors the battlefield in more ways than one. Topaz's prowess in the former is just as swift and formidable in the latter. And you better believe Numby plays a huge part in that. Topaz and Numby are fire-type characters following the path of the hunt. At the start of an allied turn, if no enemy on the battlefield is inflicted with proof of death, Topaz will inflict this state on a random enemy, thereby boosting the follow-up attack damage they receive. During battle, Numby starts out with an initial speed and acts autonomously, attacking enemies inflicted with proof of death. Excluding Numby's own turns, every time an ally follow-up attack hits an enemy inflicted with proof of death, Numby's action is advanced forward. Seems like Numby and Topaz share a strong bond. They make a tight unit. Speaking of which, Topaz's skill, difficulty pan, is able to reallocate proof of debt to a different target, allowing Numby to immediately launch an assault and deal a set percentage of Topaz's attack as fire damage to the new target. This counts as a follow-up attack. Topaz's ultimate, Turn a Profit, allows Numby to enter the Windfall Bonanza state. In this state, damage and crit damage dealt by Numby both experience an increase. If that wasn't enough, every time an ally's basic attack, skill, or ultimate hits an enemy inflicted with proof of death, Numby's action is additionally advanced forward. After Numby launches a set number of attacks, this effect is dispelled. Whoa, Numby's got moves! Some believe that everything possesses a soul. I believe that if you treat all living things with genuine care, regardless of whether they're human, they'll respond in kind. Hold on to your hats, folks. Numby's not done yet. Topaz and Numby's technique, Explicit Subsidy, allows Topaz to summon Numby when entering a map. Numby then automatically seeks out basic treasures and charters within a certain range, leading Topaz right to the loot. The best part? Charters won't be alerted to their approach. This effect doesn't even consume technique points. If Topaz and Numby enter combat after using their technique, our little warp trotter regenerates a set amount of Topaz's energy after launching their first attack. Topaz and Numby are still in the team after winning a battle entered in this way. The team receives a small amount of additional credits up to a set daily limit. The above also goes for winning battles entered in this way within the simulated universe. But instead of credits, the team receives a small amount of cosmic fragments and a chance to bag a random area. That's quite the skill set. Seems like Topaz and Numby have a bad cop approach to debt collection. All that and no debuffs. We might as well call Numby the omnipotent cosmic piggy bank. Careful now. If there's an eon of prosperity out there, I doubt they want competition. Truth be told, Topaz doesn't care much about Numby's wealth-generating abilities. Here at the IPC, she has a reputation for being clean as a whistle. Money just isn't that important to her. Money is a means, not an end. Work should make you happy. Topaz looks after Numby because she loves them. Simple as that. That's not all I heard. In version 1.4, stagnant shadow shape of skull going live. Beat it, and you can snag the essential material required for Topaz and good knifing. Steel blade. Albert, are you sure Topaz is just your colleague? It feels like she's got a way bigger role than you. What? Clearly, you've never worked in a top-tier company. In esteemed enterprises like ours, we stress a horizontal approach to management. As long as one has their own methodology, finds their own niche, and employs their own strategy, they can exert unlimited influence and change the fate of a project. Himeko, is he making any sense to you? I'm not quite following.
Look, I might not get the ins and outs of investing, but I know my way around a presentation deck. Those dazzling slides on Topaz? Yup, my creation. Impressive. It's all about making yourself indispensable in the workplace. And if Topaz were here right now, she'd acknowledge my presence with the utmost respect. How's it hanging, Owly? Hi, viewers. Topaz! That's my name. Don't wear it out. You guys probably mentioned already, but I work in the strategic investment department at the IPC headquarters. It's an honor to be here for Miss March 7's show today, and to meet Miss Himiko. Hi, Topaz! Nice to meet you too. Director Topaz, what brings you here? A while ago, we received an investment application from the Interastral Peace Media Department. It seems the IPM's presenters want to expand the program's reach. As such, the corporation sent me to evaluate the program's performance. Director Topaz, I'll show you my expertise right now. So without further ado, let's unveil version 1.4's eagerly awaited 5-star characters. During the first phase of 1.4 in the character Event Warp, Gentle Eclipse of the Moon, Trailblazers can acquire the limited 5-star character Jing Liu. And during the second phase of 1.4, 2 character Event Warps will become available. In the character Event Warp Sunset Clause, Trailblazers can obtain the limited 5-star characters Topaz and Nobi. second banner second banner paling sale. Limited 5-star character Zila Oh, enggak making a return. And I almost forgot to mention the 4-star character Gwenifin will also be a part of these 2 character events. Look who's back! It's Zila! Feels like forever since we last saw her in Downlod. Characters aside, we're also eagerly anticipating version 1.4's 5-star light code. And 1.4's Ono first sile, phase ono light code topas, event ono warp. Jing Liu, The tak drop bingung. rate of the 5-star light cone, I shall be my own sword, will be boosted. It's that sword-wielding beauty again! Tanaman. Standing there in the moonlight without her blindfold, amidst all those flowers. Quite the sight. Unforgettable! Meanwhile, in 1.4's second phase light cone event warps, the drop rates for the 5-star light cones, Worrisome Blissful, and In the Night will be boosted. Wow, Topaz is so lucky to be surrounded by so many cute fluff balls. Can we get one for the Express, Himiko? Please? I'm afraid that might not be Hoyo possible. I remember Pom-Pom saying they're not keen on having anything that sheds fur in the carriages. But Pom-Pom sheds tons And then of nilikain. fur. You know, trotters Like like person numbing kan langsung are great balik. companions. They're non-shedding, low maintenance, and super squishy. Plus, they can snip out valuable treasures. Or, what about adopting a talking bird? Tinjuan ya. Like Owly here. Wait, what? Absolutely not. I'm the star of the IPM. And that wraps up today's Warp and Light Cone segment. Director Topaz, I was wondering, how did you rate my performance? Let's talk about that later. The reason I'm here for March's show today is to present some small gifts to our esteemed viewers on behalf of the IPC. I'm not the best at crafting presentation decks, but here's a slide I worked up. Ada kedua. Oh, screenshot. Ya, tak screenshot deh. Wes, tak screenshot. Upload pilot planning kan? Feel the frost in the space fantasy adventure Honkai Star Rail. Dive into a timeless space fantasy adventure, Honkai Star Rail. Gee, thanks
Topaz! It's great you could take time out of your schedule to be on the show. You must be pretty busy. Well, the corporation is a big part of my life. In fact, me and my team are heading out to business on Eurillo 6 very soon. Taking part in today's program was a nice change of pace for me. Oh, really? Eurillo 6? We've been there. So, is this a debt collecting trip? I'm afraid I can't comment on internal IPC matters. That said, I heard the Express crew will be heading to Eurillo 6 Masih for the ada Trailblaze story Continuance Future Market. Looking forward to seeing you all in Tapi kok Downlod. belok lagi? How did you know about that? Preliminary research is crucial for the Kemana? smooth progression of Belok any project. lagi. Our data collection lead informed me about a significant Iya, site on belok, Eurillo Kak. 6 known as the Pillars Ya. of Creation, a Kapan memorial nih, kapan? symbolizing centuries of Velabogian resistance. Out of Yeah, respect, I intend to pay a visit there with a ya. few colleagues. Colleagues? Oh, where are my manners? Let me introduce them. Senior staff, team leader, grunt, field personnel, and grunt, security personnel. Ya musuh baru. They look pretty slick, but I Yeah, can't help but lebih apa ya, wonder. lebih tebel ya. Are they enthusiastic about a trip to an ice planet? I'm afraid enthusiasm doesn't come into it. The IPC's balance sheet isn't the best right now. We haven't got the capital to outsource missions like these. That explains the recent disturbance in the corporation. As if thousands of voices suddenly sighed in exhaustion and were suddenly silenced. Let's set that aside for now. You know, I've heard all about the achievements of the Astral Express. I also heard that the train's navigator was a lady of unparalleled beauty and talent. It was a pleasure to meet you at last, Miss Himiko. Another reason for coming on the show today? I hope I lived up to your expectations. You exceeded them. Next time, let's see if we can meet up in person. I'm sure we can make that happen. Once your work in Belobog is done, perhaps you'd like to drop by the Express. It's a deal. I've always wanted to set eyes on the Express. Jeez. Can we get a room for these guys already? Get a room? What does that mean? As another gesture of the corporation's goodwill, I'd like to introduce a brand new event for everyone to take part in. Oh, woohoo! Nice! Recognized universally as the leading video game brand, Ethereum Wars is set to unveil an Ethereum. offline fan event on Eurillo 6, the Interastral Tournament Festival. Ethereum Wars? What's that? Think of it as a holographic video game. Apaan To secure tuh? a spot in the grand final, contestants must Turnamen. collect and nurture ether spirits, which can be found within victory zones. Ether spirits? I'd venture to guess they're much like Numby here. Digital replicas of creatures designed to serve as combat companions. Bukan Right you kayak are, ini. Miss Himiko. Your knowledge in this area is surprising. I've heard a thing or two about the Tapi IPC's bisa pakai research musuh. and cultivation programs. Musuhnya juga Am I ada. right in assuming that the aim of this event is to analyze the suitability of different species as fighting Dia companions? pakai dun. Correct. And we stand by our promise that no real-life creatures will be harmed during Ethereum Wars. Malah The IPC has renovated an old weapons testing ground to serve as a tournament venue. We've also set up victory zones in stadium different kesini. locations. Herta Space Station, Eurillo 6, and the And- Xianzhou Luofu. Those who manage to defeat the championship contenders in each Lah, victory zone pakai and bapak complete itu the dong. hyperlink challenges will be greeted with generous rewards. It's also worth noting that ether spirits, both allied and enemy alike, are classified into 3 types: mechanical, humanoid, and aberrant. In combat, these types have Lah, a ini cyclical musuh lawan relationship with dong. each one countering another. Attacking enemies that are vulnerable to your current ether spirit's type will allow you to deal extra damage. Oh, so picking a type that counters your opponents is super important. You got it. Furthermore, as you Apa advance jangan-jangan through ini the kayak competition, Dukung you'll gain lagi? access to the even more formidable Overlord ether spirits, which can be developed to boost their combat prowess. So the deeper you delve into the competition, Iya, sama the kayak ini. fiercer the fights become. This is Kakaknya, gonna be quite Honkai. a contest. Jarang pakai musuh. You okay there, March 7th? Ether spirit, copy. Let's see. Whoa, a gold Albert. Miss March!
Do I look like some battle pet to Pakai you? DKM bisa You nggak can't ya? just collect anything and everything. Just curious. A reminder to our esteemed contestants. Numerous players from across the universe will be partaking in Ethereum Wars. As you progress, new opponents will be revealed. After completing all challenges, exhibition matches await, where you might end up face-to-face with some unexpected opponents. And should you rise to the occasion and overcome the Interastral Tournament Festival challenges, you'll Apa receive ini? IPC-sponsored eligibility for a Gratis? specially selected B4? 4-star character. And there you Wow. have it, the full rundown on Ethereum Wars. Hope you all have fun, and remember to treat your combat companions kindly. I've got a meeting to get to. Bye for now. Huh? You're leaving so soon? But I'm sure our paths will cross again. Over to you and Albert. Keep up the good work. There will be a year-end bonus for everyone when we roll out the new project. Thank you, Director. Your wisdom, foresight, and mentorship know no bounds. Dah ngapain Take kau care pas now. lewat? Stay safe out there. I should be going too. There's some maintenance on the express to attend to. Hope to catch you all soon. Thanks for all the help, Himeko. See you soon. Are they gone? Gone? Topaz and Himeko. I think so. Are you sure? Yes. Take a look for yourself. See? Told you. All gone. Wow. Nobody here but me. Trik. Nobody else on the line. Whew, that's a relief. All those gifts. If you ask me, Topaz is just abusing her position to engage in a personal pastime. Huh? Topaz's personal pastime? What's that? Isn't it obvious to you? Maybe you should take another look at the specifics of this event. Let me think. I got it! So Topaz's personal pastime is hunting. Duh? Hunting? Miss March, what gave you that impression? Well, isn't that right though? I'll show you. This event is all about sneaking up slowly and then... Hey! Whoa, slow down a second. Topaz's pastime is cuddling creatures, not hunting them. As soon as she gets home, she grabs her pets and cuddles the heck out of them. She's got hundreds at her company apartment. Huh? Did you say hundreds? How does she have the space? Well, her company apartment is an ecological starship. Meanwhile, my feathered butt's in his studio from the 2020s. Topaz lives it up in a giant starship over at corporate HQ. Well, I get by on packed lunches in the middle of nowhere. Hang in there, Albert. Let's shift our attention to some of the other thrilling events coming our way. First off, during the 1.4 release, the Planar Infinity event is making its debut. Herta and 3 other members of the Genius Society made some small renovations to the simulated universe, but each of them threw a spanner in the works. With the code damage, the universe is beginning to expand exponentially. Madam Herta wanted me to pass a message on to our trailblazers. Don't panic, just a minor bug. You will be compensated. Minor bug? Really? It doesn't sound like it. It's true! The spanners in question cause the simulated universe's blessings and curios to multiply. As such, in Planar Infinity's Ordinary Plane challenges, trailblazers can obtain some wonderful buffs. For example? For example, a cosmic big lotto that won't disappoint. Oh, wow! See what I mean? Following an ordinary plane challenge, trailblazers will enter Herta's manic plane with their buffs in tow. Every time trailblazers successfully challenge a wave of enemies, a floor is successfully cleared. As floors are cleared, trailblazers will face off against increasingly difficult enemies until... Uh-oh. I knew there was a catch. Now we have to fight attrition warfare? Herta wants to test the limits of the simulated universe's memory.
Don't panic, Miss March. As long as Trailblazers obtain as many buffs as they can in the ordinary plane challenges, they'll be able to face down the manic plane with full strength. Trust me, in the simulated universe, anything is possible. Really? I don't believe you. Wah, ini baru Believe nih. me, I promise, Bak Trailblazers, baru it's a nih. walk in the park. I'm begging you. Now I really don't believe you. And of course, where would Bansos! version 1.4 be Bansos lagi. without the Bansos muncul. ever-stimulating check-in event? Come on, y'all. Give it up in the back. Bansos Let's hear Februari. it for checking in. Woohoo! Check in, check in. Also in 1.4, Genshin tidak we'll be begitu, welcoming Bang. in a story replay feature. When interacting with characters in the story, Bentar, itu Trailblazers apa can itu? now pause Sama dialogue and kayak- review surrounding Yes! context. All that juicy Ada lore story and di Apa tasty fitur skip? exposition, Yes! Fitur ready to skip, Kak? trigger happy mouse clicks, waiting to be rediscovered. This doesn't Apa mean you fitur- can make fitur new skip, Kak? choices, though. Dialog So recap always dulu. make choices that Story you know dialog you tuh. won't regret. We'll Oh, also be seeing Sorry, the ya, sorry. return of the planar fisher Story, and story. realm of the strange Sorry. events. During the events, Ya, ini successfully keperluan challenging lah. the simulated universe and Cavern of Corrosion can earn you a set amount of double rewards. Nice! Double rewards! Some people are farming the cavern like crazy every day. They can save themselves some time. Would you be one of those people, Miss March? Me? No way! Pom Pom never stops talking about that mysterious recipe they found. Things are gonna get real busy Gerakan malaman. soon. And what's a recipe got to Ya do with santai lah. being busy? Ini It's palingnya not just the habis ini recipe. selesai. Pom Pom's been talking about organizing a Heran whole aku, food tour anjir. event. Lu. So strange. Indo Bang, kan Indonesia, No Bang, one even knows where Indonesia, the Bang. recipe came Indo, from. Indonesia, What Bang. if Pom Pom Please, runs Bang. into bad guys on the tour? I need to Dulu. protect the conductor. Please, Bang, Indonesia, I Bang. get it now. You want to pose as a bodyguard to get a bunch of free snacks. Hey, that's slander. The food tour will be following the express around the Belum world. coy. Keep Barusan your eyes keluar peeled ini. for official announcements on when and where we'll be stopping. Hey, I'm the one that leaves people in suspense around here. And Tuh, kalau now for the misalnya moment you've all been Di waiting luar ya, for. men. Redemption Malaman aja. codes! Codes. Itu challenge-nya. Pada terakhir loh. We are honored to introduce Honkai Star Rail to the Oh, iya, PlayStation kebetulan. 5 on October 11th. Screenshot. PlayStation 5 is a Banyak perfect screenshot. platform for this space Gak journey, usah wis aku wae. allowing our team to Aku gak tap salin. into full potential of the console. Oke ya guys ya. Discordku aduh lapo internet gue. Now with added technical features on PlayStation 5, we invite PlayStation gamers worldwide to play in this breathtaking space fantasy. I'm Development aboard the PS5. Astro Express on this October 11th. Adventure has no limits. And may this journey lead us starward. Well, that's everything for today. Gila, Thanks aku for sih tuning in to Discord our nih. special program and see you in the... Wait! Albert! Who's the main presenter here? Shouldn't I be the one to bring the show to a close? That's weird. My bad. Force a habit. In that case, is there anything our main presenter would like to say to the audience? Yes, biar. Oh yeah, Event terakhir don't forget to belum. like, Apa follow, and event share. terakhir Let's ini? get to 50 billion views. Harusnya ada 50 event billion. lagi nih. You might want to take a few zeros out there, Mark. Anyway, I got a flap. They're not paying me enough overtime, that's for sure. So whether or not your world has a day-night cycle, good morning, good afternoon, and get yourself home already. Albert, sign it off. Bye-bye. Oh, dikap. He really made a break for it. Anyway, so that's all for today's program. Oh, Thanks a lot damn. for tuning in. March 7th I'm your host, 3D. March 7th, wishing all you guys a great day. Udah, kirain ada lagi. Aduh. Finally, Secret ending. I'm exhausted. Secret ending. Huh? Really? Oh, thank you. Actually, I was feeling super nervous.
No, you guys did all the hard work. Thank you. Huh? Is the program link up already? I'll share it with my friend. Hey, you see my stream just now? You said you'd be tuning in. Link is already up, by the way. I just shared with you. Remember to Kayaknya bakal watch the ngambil whole luka thing. deh. I'll be checking. Annabella sudah max. Ya, wes, males. Iya, lupa dimatiin. Ya. Ada. Oke lah. Selesai. Udah muncul logo PS5. Ada. Ya, monggo gimana silakan ini? yang mau nunggu itu challenge-nya. Udah selesai deh. Banner PS1 ya, Jeng Leo ya. Gak ada yang lain. Yo, cari apa itu? Jadi satu. Iya itu. Kui Kan jadi satu kan? panen itu ya. Ya, tapi kan bidang 4. Win event. Kalau bintang 4 itu bisa oleh teko standar, gampang sih. Bentar, ini banner fase kain ini. Fase 1. Enggak beda. Jeng Liu tok. Loh, fase 1 Jeng Liu tok. Ya oke lah, monggo silakan yang menunggu main dan dulu. Thank you. Thank you. Main sih bansos 10 tiket. Oke, show ya. Itu aja ya buat live dev-nya. Jadi kita lihat yuk yang versi Jepang. Maksudnya dub Jepang, maksud gua. Masih ada lanjut. JP. 皆さんの世界に昼夜の違いがあろうとなかろうと楽しく過ごせていることを祈ろう。私ミスターフクロウはそろそろ退勤時間だ。バイバイ。 Ini baru nih. 報酬はちゃんとあげるから。ちょっとミスしたって本当かな？信じらんない。本当だとも。天才開発者たちのミスによって模擬宇宙の祝福や器物が際限なく膨張している。だからエンドレス次元界のノーマル次元界では開拓者は素晴らしいバフ。では新人司会者の美月なのかさん、何か言いたいことは？ Cakep nih Mas Evan nih, versi Jepang. 最後にグッドボタンとチャンネル登録、シェアで新人 Udah versi Jepang ya. がお送りしました。皆さんバイバイ。 Di やっと終わった。さて、今日の番組はこれで終わり。ご視聴ありがとうございました。司会の美月なのかがお送りしました。皆さんバイバイ。やっと終わった。疲れた。本当に？ありがとう。実は超緊張してたんだよね。スタッフさんたちもお疲れ様。ありがとう。本当にありがとう。
カイブもう出たの？うん、友達に送ってみる。うちの番組見るって約束だったけど、ちゃんと見てくれた？アーカイブ送っとくからしっかり見るように。Enggak, dari tadi gua ngamatin aja si Mitsuki ini, Mas Seven. Iya. Oke, kita lihat yuk versi Jepangnya yuk. Untuk trailernya. Bukan Fusuan ya, bukan ya. Ini. Yuk lah, kita lihat lah trailernya yuk. Versi Jepang. Dub Jepang. Subtitlenya Jepang doang. Subtitlenya masih Jepang ya. Ini mah eventnya kayak gimana? クライマックスに導くのです。道理でこういう言葉があるわけだ。お金は借りた方が偉い。言って、カブ。Nah itu yang tadi. Itu nama tadi punya. 我がラフに戻ったのは同盟に自首し過去の罪と向き合うため。ひとたび別れれば二度会うことはないだろう。切っ先は戻らぬ。月光を剣とす。雲上のご騎士よ、そろそろ互いに別れを告げる時間だ。Jolted Awake. Nah ini event-eventnya ya. Anjir bisa gitu dong, keren. Fire dan Oke. Kayak Digimon ya eventnya. Nanti SU nih. Gua nggak tahu ini kayak gimana nih eventnya nih. Apakah tapi Infinity itu? Penasaran gua. Infinity. Ya boleh lah. Oke lah, gua buka gamenya dulu dah. Yuk kita lanjut story links yuk. Let's go. Ntar ya, kita lanjut story links yuk. Malam ini GG. Cakep-cakep. Ada Jeng Liu, ada Gui Fanen, apalah itu namanya. Terus ada si Topas, dan lain sebagainya. Dan untuk bintang 4-nya kita bisa milih ya. Tadi itu ada si Pela, Sampo kalau nggak salah, terus Luka, terakhir sama Hook. Gue jelas milik
apa milih si Lukas ya, karena kayaknya gue belum ada luka deh. Kalau Pela gue udah E6 jadi nggak perlu. Pela gue udah E6 gitu, jadi ya nggak perlu Pela gue udah max Pela. Dan bansos 10 kali tiket bansos coy, gila. Langganan langganan ya, kayak gitulah marketing dari Honkai, gila nggak tuh. Anyway, jangan lupa diklaim buat bansos-bansosnya. Dan gue buka Discord dulu, tadi kayaknya di Serana. Oh iya, Discord error. Iya, ke teror semua sih tuh, fail to load sebagainya. Ini Discord error yakin tak ini? Ya kan bener kan? Error ya? Ini aku buka kode random terus Ya wes lah yang ngono, lain. berarti podo. Berarti. Fail to load Yes. nih, yakin Sorry tak you ini? have. Hah? Yakin tak sekarang tak itu challenge-nya? Error lo ini. Nggak tahu. Error sama error. Aku ya. Sorry you have been blocked. You are unable to access to Ini malah discord.com kan. ini aku malah fail to load. Fail to load. Nah, Ayo. aku sorry you have been keblokir. Waduh, kenapa ini? Aku ya wis podo. Aku ya bingung lho lah apa ini? Discord. Tapi Discord Android gak apa-apa aneh. Aneh kan? PC doang. Lah iya, PC doang. Berarti kode berarti. Aku ket mau mlebu metu ya iku. Itu pikir apa ini Discord. Tak pikir laptopku ya. Sampai tak restart bolak-balik doang. Kayak ini sih. Masa internet? Gak mungkin internet. Internet dari tadi aku live lancar loh. Iya sih. Enggak, maksudku DNS sih keblokir sama Berarti ada Discord. sesuatu ini sama Kominfo ini. Apa ini? Ya kan? Aduh, astaga. Sorry you have been blocked. You are unable to access discord.com. Keblokir anjir. Wow. Parah. Ya wes no laptop ya gak iso, laptop PC. Iya laptop PC gak iso. HP iso aneh heran ya. Lah apa iki aku HP streaming loh padahal. HP streaming ASR lanjutno wingi loh. Gak iso. Aneh-aneh. Apa ini? Padahal kan ya tahu sendiri. Aduh. Berarti nggak aku tok berarti. Orang konsol. Semua maksudnya kena ini. Semua udah. Yes. Ya aku sempat khawatir kan, kok ini jaket install ulang Windows padahal masuk tuh jaket Tapi install kok ulang belum install ulang nanya.
Ini ada berita nih. Tapi aku buka SR bisa dong, buka SR. Buka SR bisa. Heran. Oh iya, collabnya cuma di doang ini. Collab SR. Oh gitu. No. Sabar Indonesia nyusul. Ya tunggu aja itu KFC. Udah di mention tuh sama orang. Oh, KFC ya? Iya, KFC sih, mau nggak mau. Lah ayam sih berangkat aja aku, tapi lah pizza aku sakit. Makanan ayam. Berangkat. Aduh, ya ampun. Apa ini? Kayak bisa buka Discord PC gitu. Ya sudah lah. Ayo stream no Masuk. HP. So di uninstall DC Discord ya. Ya install. Meskipun buka website ya nggak iso ya. Bentar. Website discord.com. Ini yang error cuman. Oh enggak, ini udah lancar nih. Udah balik. Oh udah. Aman. Oke, aku Tiwas sudah restart ya. Restart aku. Restart laptop anjir. Gila loh. Ngeblank putih anjir. Apa? Tapi nggak bisa enggak sekali bisa. Kak kode rhythm tok lo error. Iya. Buka kode rhythm, aku ngirim screenshot sih. Pas aku ngirim screenshot tadi, ngirim screenshot, mau moro, kok nggak kekirim iki screenshotku. Terus aku close Discord, yang lain lancar. Oh, yang lain sama sih, sama juga ini. Error lagi. Error. Turun. Tapi buka Discord lain lancar. Lah aneh. Coba. Discord lain. Sekomun kita yang error. Iya, komunitas ya. Yang lain lancar. Aku Discord sebelah ya aman ya. Iya. Discord sebelah ya lancar. Lah kok iso? Tadi sih. Ini kok iso, aku ya heran. Karena itu. Ada apa ini dengan Discord buatan ini admin? Adminnya ini ada apa ini? Ada masalah kok dengan Discord? Apa sama adminnya? Iya. Aku nyoba buka Discord laptop mana sih? Satu orang. Oh iya, kamu ingat cek website Discord bisa ke akses nggak berapa? Loh iso loh. Saya lainnya. Oh, lah aku saya keblokir aku. Aku saya keblokir channel laptop. Di uninstall DC koyo e. Detain uninstall. Laptopmu uninstall. Ngaruh tak bos. Laptop itu uninstall. Iya, bisa aku uninstall itu. Aku tak download Discord aplikasi yang kayak aplikasi error. Ngebug. Coba tak restart aja coba. Aku tak restart bolak-balik ya laptop itu. Coba. Pakai Discordnya keblokir.
Tarik guys, sumpah ya only tahun apa Discord komun gua doang yang error anjir, yang lainnya normal. Dah Discordnya Bang Gemma juga aman lah, kok iso aneh kan? Ada apa ini dengan kominfo ini, kok gitu? Main blokir lah aja apa ya, sampai blokir DNS loh tadi, kalian dengar sendiri kan? Apa coba ini? So anyway, untuk misi pertama atau story trailblaze bakal lanjut ya. Itu katanya denger si Topas mau nagih utang katanya. Untuk materi Jingliu kan ada musuh baru ya. Tadi gua udah diperlihatin sih tepatnya. Lumayan 300 bansos, saya butuh 300 bansos. Untuk banner dipisah ya, nggak ada yang namanya tato ya. Oke lah, kita lanjut dah kalau gitu. Yo, lanjut yuk. Kita lanjut story ya, story lynx. Itu. Bos baru file ya. Wah, buat ini sih. Buat topas. Apa buat Jingliu ya? Kayaknya buat Jingliu deh, gak mungkin topas. Aduh ya, gue pengen prepare juga nih buat si Jingliu. Topas kagak tahu dah, gue nggak Jepang nggak nih Topas tuh. Masa posisi gue kan off tuh. Lynxの件はどうだった? Habis lu, aduh, ini Jingliu nih, Gepat sama si servernya terlalu apa namanya, terlalu mengkhawatirkan ya. Lynxi ya tadi. Masaka 今回ばかりはねえさただ。雪原での探検は。はいはい。今回はあんたがいてくれてよかった。僕はこれからリンタンとどうコミュニケーション。今回は本当に助かったよ。Oke, sama-sama. Belum ada nih. Belum ada buat. Lagi OTW. Saya bentar lagi sampai. Kalau Jing bentar. Buat tank shadow-nya. Ini masih pakai ini dah. Untuk Jing. Kayaknya masih bahannya kayaknya loh ya. Kan ini. Ini. Tapi sama ini destruction atau kalau enggak ini deh. Ini sorry. Yang ini sama buat ini. Buat counter destruction. Kayak gitu. Kalian tahu lah karakter destruction itu kayak apa gitu. Itu. Material prepare, tapi kalau Stellar Jet gak di prepare, waduh
Waduh. Waduh, parah sih anjrit. Ya kan? Kalian banyak resource, ngumpulin resource, nabung resource. Tapi setelanjut nggak ditabung. Kayak gua dong, nabung sampai 11k ya bisa. Skip satu versi. Enggak satu versi juga sih. Skip ini gua apa namanya satu banner. Ayo bisa 11k kata siapa nggak bisa? Tipu-tipu aja dong. Pelap-pelit termasuk Zefu anjing itu cuman udahlah itu cuman mancing aja dia. Mancing emosi lu, ngapain lu dengerin? Namanya juga aja Kang Kompor, ya kan? Loh. Siap, aduh. Yang penting kan dapetin karakter gitu loh, ya kan? Masalah terakhir aja lah nggak apa-apa, ini aja list gua belum sama sekali. Kehabisan resource gua. Karena full fokus apa namanya? Kok One. Sorry, bukan. Uswan. Oke, dia ada di. Nah, apa yang dilakukan di sana? フロッピーの中身を確かめてるんだと思う。一人にしてあげよう。Oh, wifi. Dari tadi gua. Iya, nggak lancar dong live streaming gua. Ayo. Kalau misalnya wifi error. あなた、ペラの母親のことを知らないんだね。ペーニャ・セルゲーブナ。16年前に事故で亡くなったベロブルグきっての極地探検家だよ。当時の極地探検隊はシルバーメインの傘下にあったから公式的に許可されてたみたい。話を元に戻そう。実は16年前もう一つ大きな出来事があって、その年ペラが生まれたんだ。Maksudmu? 当時のペーニャさんは妊娠していた自分を顧みずに雪原の駐屯地に残り続けた。 Kaget gua kira 最前線に出ることはなかったけど P-nya tuh ternyata 後方で事務仕事をしてたんだって。 P-nya tuh そしてついにその日が来た。大切な不幸にもその日は大きな事故があった。 Komunikasi それに bermasalah. 加えて探検隊は吹雪に見舞われ、駐屯地にいた人は外界との連絡手段を失って、みんなどうすることもできなかった。せめてもの救いはペラが無事に生まれたことかな。 Oke, jadi apa yang ada di disket itu? もし科学観測隊の先輩が言っていたことが本当なら、あれはペーニャさんの遺品だと思う。 Dah, apaan tuh?
前同僚に Kayaknya 自分の端末とフロッピーをベロブルグに持ち帰るよう頼んだ。 ini ibunya. 中にはペラに残した宝物が入っていて、 ペラが大人になれば自然と内容がわかるようになるからって。 Disini. でもその同僚は帰る途中で劣化生物の襲撃にあった。混乱の中フロッピーはどこかに行っちゃって、手元には端末しか残らなかった。 Lewat 具体的な mana 内容 ya? は誰も知ら Oh ない。 alah, saya. でも先輩たちが言うには、彼女はペラに何通も手紙を書いてたんだって。妊娠が分かった日から生まれる日まで、一日も欠かさずに。お母さん、お母さん、お母さん。Lich, kamu nggak apa-apa, Le. Pada mana ya story-nya ya? Awal-awal bagus sih. Awal-awal santai. Ya ada sedikit komedi lah. Tapi kok akhirnya kebiasaan Honkai. Wah. Wah, parah. Ya event collab cuma Jakarta doang. Kampret. Ya gitulah, lagi-lagi apa? Surabaya nggak diajak, anjir. Sama kayak kamu udahlah, komen apa lagi? Emang medit, udahlah medit emang tuh. Ya penyelenggaranya itu yang diajak collab ya, medit emang.
lynx. Dejavu. 一緒に来てほしい場所があるの。 Boleh. からくり工房。 Also. じゃあ Bentar, gue penasaran. Dia katanya ada utang apa ini? Ini si Kokolia ini katanya. Si bronya kayak kan sampai pusing gitu ya bronya tadi di trailer. Siapa lah ini utang ini sama si Kokolia kampret nih. Gak mungkin sih bronya ngomong gitu kayak ke ibu. Gak mungkin sih. Ntar daily gampang lah ntar lah. Nichan, 姉ちゃん、ただいま。リンクス、やっと帰ってきたのか。目が赤くなっているが。Udah jangan。本当に空気が読めないんだから弟は。おかえり、リンタ。よしよし、大丈夫だから。きっと雪原でいろいろあったんだね。お疲れ様。しばらく私たちだけにしてくれる？悪いね。家族だけにしてあげよう。Udah. Loh kok Bella? Manis. Oh, satu paket ya. Ada apa? Museum apa? Denger apaan ya? Pura-pura nggak denger aja, biar nggak bikin dia. Kok dia tahu? Kok dia tahu? Waduh. Gua nggak pengen dia marah sih. Ya. Sama-sama. Sungkan-sungkan sih. Kalau ada waktu ya kita bisa main lagi lah. Jangan lupa bawa. Oke, boleh lah. Janji. Main menang. Oke, betul. Camilan emang paling mantep deh kalau dibawa kemah. Ya kan sambil nonton. Wah, mantep sih. Apalagi sambil nonton ini. Sambil nonton film. Wah, mantep sih. Sumpah. Sambil nyemil sambil nonton itu enak sumpah. Ya gitulah. Echo of War nggak kemarin ya. Crimson ya, gua butuh buat One maksud gua Fus One. Suka salah-salah terus sih gua. Yolah, habis ini kita SU ya. Bentar. Ini bisa nih kayaknya gua solo. Pengen sih double quantum sih. Coba ya. Triple quantum deh. Yuk, let's go. Triple quantum. Bisa nggak? Kita lagunya. Bentar ya, ganti lagu. Kita pakai lagu yuk. Oh ya guys, mau lihat ini kan challenge yang jangan deh. Masalahnya ya gimana ya, tapi gua pengen liatin kayak gimana gitu challenge ya gitu. Lumayan, cuman ya gak usah deh. Nggak. Saya lebih menghormati, saya respect terhadap. Sudahlah, nggak usah lah ya. Kalau nggak penting juga ya gitu aja.
落ち着いて。次。やりたくないの。私が怖いの？リポッポした。立ちなさい。砲丸を持ってみるべし。Dekat. 呼吸するその感覚覚えてみて。うっとうしいわね。私を楽しませてくれる？ガツンとくるやつでいこう。Đấy quả sông doang. 占いましょう。そうよ、一体。全員死刑。しつこい。落ち着いて。次。ガツンとくるやつでいこう。Đấy quả sông. 不利などない。私が怖いの？ガツンとくるやつでいこう。私が怖いの？立ちなさい。呼吸するその感覚覚えてる？まあ。うっとうしいわね。ガツンとくるやつでいこう。Gak ada ditagi deh. 砲丸を持ってみるべし。 Hold it. 世の万物に放りや人事なす。素晴らしいと。 Alah, kepencet bodoh さよ amat. なら。消化勝利。チェックメイト。次。落ち着いて。しつこい。ガツンとくるやつでいこう。 Terus lagi. 陰陽転換。不利などない。全員死刑。私が怖いの？立ちなさい。うっとうしいわね。メイドあるの忘れてた。さっさと片付けよう。呼吸するその感覚覚えておいて。私が怖いの？次。落ち着いて。へえ、リポッポした。ガツンとくるやつでいこう。しつこい。ガツンとくるやつでいこう。湘南に過ぎないわ。不利などない。消化勝利。全員次。立ちなさい。 Oke. すぐ餌にかかる。 Aku sih. うっとうしいわね。湘南に過ぎない世の万物に放り合う人事なす。 Bukan. 私が怖いの？あの世に送ってやる。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。さようなら。おっしゃい。バトル体験を改善しないと。2倍速ってこんなもん。 落
Jika Saduka. 砲丸を持ってみるべし。 Mati. Ngaca sih ulti di akhir. Tingkatkan rally Saduka. Boleh. Kan aja. Aja. 歌唱が定まらない綿密な計画を練らなければ。Buat diskop. Masih enggak diskop. Belum ada nih, berarti masih error. Gak ada ini udah lancar. Di kocak emang diskon. Oke. Kayaknya habis live dah, gue kejar join jelasnya join doang, liatin doang, nggak ikut. Ini apa lagi nih? Kambing hitam apa lagi? Kambing warna hitam kah? Yang bilang kambing warna hitam ya, kambing ada yang warna hitam sih. Oh, oh. Ih? Oke. Oke, nggak ada apa-apa sob. Teleport aja lah, biar nggak kelamaan. Ih, apa sih ini pantai? Panggil pantek aja lebih cocok, gak usah sok bagus-bagus pantek aja udah sesuai. Apa suka error saya? Tuh. Play poker lagi, tuh lah, kel dulu lah ya. Habis itu kita es udah, habisin.
Kayaknya nyoba destruction deh. Panduan kambing hitam lah, kambing hitam tuh emang beneran ada kambing hitam. Kita lihat 900 tambah 800 udah 10 kali itu. Pengen sih gua LC nya tapi Ding Liu adalah saya dulu lah, Ding Liu lah. Save Ding Liu prioritas anjay. Si Fuan, maksud gua Fusuan udah lah, sambil gua boker lah. Boker lah, kampret tarik.
Nice. Terakhir bisa di apa enggak? Save one out versus one. 78 ya. Nyari di mana lagi nih gua? Kalau apa dah? Sikap. Mungkin saya cuma sambil baca. 戦闘は設計みたいなものよ。やっくるくる星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。こんな大きなダイヤモンドあげるね。逃がさないわ。くるりんくるくる逃がさないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。誰かな。くるりん逃がさないわ。くるくるこんな大きなダイヤモンドあげるね。 Gak ada yang live aja. Apa gua penasaran? Saya kan orangnya penasaran gitu. Ntar ya. Loh. Oh ya udahlah, kayaknya udah aja lah. Thank you semuanya. Segini dulu. Gua mau nonton itu dulu challenge ya. Thank you ya. Sampai jumpa di streaming berikutnya. Thanks for watching. See you and sayonara. Bye bye. Berpoker lagi gua.